So, good afternoon to one and all. In the previous lecture, we have discussed the point related to light. Okay. So, in that, we have discussed some of the phenomena related to light, right? So, light phenomena like scattering phenomena, right? Light, what is meant by light? Polarization. What is meant by light? Scattering. Okay. So, this point we have already discussed in the previous one. But today we will discuss about some remaining point or remaining phenomena related to light. And after that, we will discuss dynamic model of sensing element, or it may be dynamic model of sensor. Right. So see, this figure shows that the radiometry concept. So for understanding of radiometry concept, we have considered the three medium. Right. So first one medium, it is nothing but air medium. Second one is nothing but glass medium, and third one is nothing but the water medium, right? So radiometry, for understanding the concept related to radiometry, we have considered the three mediums: medium one, medium two, and medium three. First one medium is nothing but air medium. Second one is nothing but glass medium, and third one medium is nothing but water medium. As we people already seen regarding when light is incident on any medium or boundary between any medium, at that situation some of the light it will be reflected and some of the light it will be refracted, right? Reflected light and refract, that is concept of reflection, reflected concept of reflection and concept of refraction. You people already know, right? So that means if light is incident on the boundary between any two medium, तो medium boundary पे light से incident होगा से see here, this is the incident ray which is incident on the boundary between air medium and glass medium. At that situation, some of the light it may be reflected and some of the light it may be a refracted, right? So light reflection is nothing but the refraction. Light it will be reflected at the same angle as that of incident angle. So काय incident angle असेल त्याच same angle नी light काय होते reflected होते, right? Right no? So light it is reflected. बघा incident होणारी light, some of the light it will be reflected at the same angle, that means phi1 is equals to phi1 dash. अजून काय हे दोन angle असतील ते same angle असतात. But when light it will be refracted, at that situation the angle between the center line, or it may be angle between reference line and refracted line, it will be changed. बरोबर? दोन्हीचा angle change होतो म्हणजे light somewhat bends, or it may be it will acquire some other angle. Already माहित असेल light जर आपण ग्लास मधून पास केली असेल तर त्याचा angle change होतो, right? किंवा वॉटर मधून पास करत असाल त्याचा अँगल चेंज होतो. आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो, तो बघा एखादा कॉइन आपण पाण्यामध्ये टाकतो, तो ऑब्झर्व होताना कसा होतो, डिफरंट अँगल नी होतो का सेम अँगल नी होतो. सो दिस इज ड्यू टू द मीडियम. दिस इज ड्यू टू द मीडियम. सो दैट मीन्स दिस incident line it will be touches, or it will be incident on the boundary of two medium. Some of the rays it will be reflected. Reflection angle to the reference line it is equals to incident angle.
झाले तुम्हाला 12वी मध्ये फिजिक्स मध्ये, राइट. सो अगेन some ray it get refracted, काही रे काय होतात रिफ्रॅक्ट होतात, that means it will passes that medium, त्या medium मध्ये पास होती, it will acquire some another angle. So here angle it can be shown, that is phi 2. Again for that medium, that means medium between glass and water, it will be like as a incident angle or incident ray. या मीडियम साठी हा जो काही येणारा लाईट चा रे आहे तो इन्सिडेंट आहे, राइट. Again at that same position, some of the light it will be reflected, some of the light it will be refracted. Light काय होते, काही रिफ्लेक्ट होईल, काही रिफ्रॅक्ट होईल, राइट. So angle of refraction, again the angle of reflection it will be changed. There is phi 3 angle of reflection, but the angle of incident and angle of reflection it is same. That means phi 2 it is equals to phi 2 dash. Phi 2 and phi 2 dash are same असते. So see, the observation is that the incident ray, suppose angle is phi 1, so when it will be reaches to the second medium, okay, at that situation angle is nothing but phi 2, and when it will be reaches or refracted to the third medium, at that situation angle is nothing but phi 2. So see, in air medium angle is less, in glass medium again angle deviate, that means angle increases, so ray more bends लक्ष देता ना, तो काय होतो जास्त बेंड होतो म्हणजे अँगल त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होतो. सिमिलरली इन द वॉटर मीडियम दिस अँगल इट विल बी increases. So this concept is nothing but radiometry concept. This concept it is nothing but radiometry. So this is understood by considering the three medium. One is air medium, glass medium, and water medium. So if the incident ray comes at the boundary of two medium, at that situation naturally there is some light it will be reflected and some light it will be refracted. Light kai pass will kai reflect. So reflect light at the same angle will reflect as same as the incident angle, and refracted rays, so it will angle between the refracted ray it will be increases. Okay, similarly in the boundary between next two medium cha boundary. So this is related to concept of radiometry in case of light. Light's a phenomenon hala म्हणू शकतो किंवा light phenomena or it may be concept of light. Okay, so this is related to radiometry. Now next one, it is nothing but photometry. Okay. Photometry, this is nothing but this is one type of light measurement device. Okay, one type of light measurement device. It may be this point is also in syllabus of electrical utilization, I think. Radiometry and photometry. So photometry, it is nothing but it is the light measuring device. So when using the light sensitive device like a photo detector, it is critical to take into consideration both the sensors and light source. Okay, so see, while using photometry device for light measurement, photometry म्हणजे प्रिझम वरून पण आपण लाईट मेजर करू शकतो, त्याचा अँगल पण जो काही अँगल आहे तो मेजर करू शकतो. फोटोमेट्री इट इज वन डिव्हाइस, तेवढाच रे पास केलेला असतो, त्याच्यामध्ये रोटेटिंग डिव्हाइस असेल. सो इन फोटोमेट्री व्हेन यूजिंग द लाईट सेन्सिटिव्ह डिव्हाइस, that is photo detector it is used. It is the light sensitive device. So it is critical to take into consideration both the sensor and light source. In some of the application, light is received from independent source, while in other the light source is a part of measurement system. Right? So see, why this point it is used. It is difficult or it is critical to consider whether it is sensor or whether it is light source. So in some application,
in some application of sensors and application, light it is received from the independent source. Light काय केली जाते काही independent source कडून receive केली जाते. And some of the application by other, the light source it is a part of measurement system. Okay, त्याच्यामध्ये जो light source यूज केलेला आहे, it is the part of that measurement system. The measurement system चा काय असेल part असेल. So any event so called the photometric characteristics of the optical system, photometric characteristics of the optical system should be accounted for. Such characteristics include light, emittance, luminance and brightness. Okay, so this all definition it will be included in your electrical utilization subject. Illumination is, so what is meant by light, what is meant by emittance, luminance. So lumen or luminance they depends upon intensity of that source. त्याला आपण lumens किंवा luminance म्हणतो. So same as that of brightness. Okay, brightness म्हणजे light ची intensity किती आहे सध्या, it is nothing but brightness. So in that there is one concept is that our eye and there is one retina is there. असतं ना. So depending upon brightness, there is a automatically our retina or what we can call eye pupil. There is a contraction and extraction or contraction and expansion of our eye pupil depends upon brightness. Automatic no. So बघा सकाळी जर आपण झोपेतून उठलो आणि समोर सूर्य असेल काय होतं, बरं डोळे लागतात का? Now because of brightness, that means our eye pupil contraction, automatic eye pupil contraction and expansion will be there, depends upon brightness. जेव्हा आपण brightness अगदीच कमी आहे त्यावेळेस असे डोळे मोठे करून बघतो, होतं ना, दिसणच असं करावं लागतं. Right, so that means like that the brightness, luminance, emittance as well as light, these are the some of the characteristics of light. To measure the radiant intensity, म्हणजे जो काही सोर्स आहे तो किती इंटेन्सिटी ने radiant energy किंवा illumination or we can call it as a brightness, radiant ray pass करतोय. So to measure that radiant intensity and brightness, special units have been divided. So radiant flux, energy emitted per unit time, it is nothing but radiant flux. Definition of radiant flux is nothing but how much energy it can be emitted by that source per unit time. Per unit time ला किती radiant energy तो जो काही source use केलेला आहे तो emitted करतो, right? Which is situated in the visible portion of the spectrum and is referred to as a luminous flux. That's luminous flux. Okay, so this distinction is due to the inability of the human eye to respond equally to light power level of different visible level, right? So that means there is a distinction. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये distinction आहे due to the inability of human eye. म्हणजे मानवी inability असेल, आपण जसं एखादा स्ट्रॉंगली कलर आयडेंटिफाय करू शकतो, एखाद्याला कलरच आयडेंटिफाय करता येत नाहीये. ओके, सो दॅट मीन्स इट इज ह्यूमन इनॅबिलिटी, इट इज डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन टू ह्यूमन. सो इक्वली टू लाईट पॉवर लेवल, म्हणजे पॉवर लेवल जरी लाईट असेल इट इज हॅविंग अ डिफरंट विजिबल लेंथ. त्याची काय विजिबल लेंथ असेल इट इज नथिंग बट डिफरंट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू फोटोमेट्री and there is a terminology is given, that is photometry and radiometry terminology is given. So in description how much total flux in photometry and in radiometry. So in that total flux in radiometry, radiant flux phi it is in back, that means त्या source न किती radiant energy emit केलेले it is nothing but radiant flux per unit time. So radiant flux it is in back, and photometry मध्ये it is nothing but it is luminous flux in lumen. Lumen it is unit of luminous flux. Lumen unit है luminous flux. After that
immediate flux density at source surface म्हणजे source surface पाशी किती flux density ते काय करते emanate करते. So immediate flux density at a source of surface radiant emittance watt in watt per centimeter square and luminous emittance L in lumen per centimeter square. Okay, lumen per centimeter square. So these are the terminology मध्ये similarity काय आहे याच्यामध्ये किंवा आपण त्याला एनालॉगस म्हणतो याच्याशी रेडिओमेट्रीच्या टर्म सी फोटोमेट्रीची टर्म कोणती एनालॉगस आहे जसं कंट्रोल सिस्टम मध्ये तुम्हाला झालं असेल इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल सिस्टम एनालॉजी झालं का किंवा VI एनालॉजी आणि FV एनालॉजी ना काय force is analogous to voltage, mass is analogous to something. This are the control system. So like that analogous source intensity, that means if the point source it is considered radiant intensity in watt per steradian. Steradian, it is nothing but it is the angle of intensity. It can be measured in the steradian. त्याचे काही पूर्ण डेफिनेशन आहे ते इलेक्ट्रिकल युटिलायझेशन illumination unit मध्ये आहे all definition I think near about 35 definition आहे त्याच्यामध्ये लाईट पासून ते पूर्ण त्या अँगल पर्यंत so radiance source intensity if there is a area source is there radiance via impact per steradian per centimeter square MCQ ला यूज करतो okay so luminance via in the lumen per steradian per centimeter square and flux density incident on a receiver surface. The receiver surface ला incident होणारी flux density किती असेल irradiance H in the watt per centimeter square and lumens E in the lumen per centimeter square or it is called as candle. So or lumen per feet square it is nothing but foot candle. Different definition आहे candela foot candela जे candela का म्हणायचं तर candle means what मेणबत्तीला ते मेणबत्तीवरून फाइंड आउट केले की one candle it will be emit that amount of intensity per unit area किंवा ती मेणबत्ती 1 मीटर सरफेस मध्ये एवढं इल्युमिनेट देते तर त्याची कॅन्डल पॉवर किती असते सो इट इज नथिंग बट कॅन्डल पॉवर पर सेंटीमीटर स्क्वेअर किंवा पर मीटर स्क्वेअर त्याला फूट मध्ये रिप्रेझेंट केलं तर त्याला फूट कॅन्डल म्हणायचं सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये रिप्रेझेंट करत असाल स्क्वेअर मीटर मध्ये रिप्रेझेंट करत असाल त्याला स्क्वेअर कॅन्डल म्हणतात हे डेफिनेशन आहे सगळं सो दिस इज टर्मिनॉलॉजी रिलेटेड टू radiometry and photometry. Okay, now next one point it is nothing but window it is one type of device you know window काय पर्पज असते विंडोचा विंडो आहे ना काय पर्पज असते ट्रान्सपरंट काय असतं बाहेरची लाईट म्हणजे इल्युमिनेशन पण द्यायचं आहे आणखी पण पर्पज काय असेल इन केस ऑफ लाईट म्हणजे लाईट पास झाली पाहिजे लाईट पास तर आतमध्ये झाली पाहिजे बरोबर आणि काय अवॉइड केलं पाहिजे विंडो नसते डायरेक्ट समरी दाब आली असते काय झालं असतं काही इफेक्ट होतो का नाही well so that means the main purpose of window is to protect interior main purpose of same concept in the window offer the those concept असेल okay so same purpose the main purpose of window is to protect the interior part your interior of optical sensor and detector from environment okay main purpose of window
जसं आपण ही विंडो कन्सिडर केली, याचाही मेन पर्पज तो आहे इंटेरियर पार्टला, म्हणजे तुम्ही जे काय आतमध्ये आहात त्यांना प्रोटेक्ट करायचं त्याच्यापासून sunrays किंवा डायरेक्ट sunrays असतील. ओके, सो मेन पर्पज ऑफ विंडो इज टू प्रोटेक्ट द इंटेरियर ऑफ ऑप्टिकल टाइप ऑफ सेन्सर. जे ऑप्टिकल सेन्सर आहे त्या सेन्सरला प्रोटेक्ट करायचं फ्रॉम और सेन्सर और डिटेक्टर फ्रॉम द एन्व्हायरमेंटचा जो इफेक्ट होणार आहे त्याच्यावरती त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करायचं. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ विंडो. अ गुड विंडो should transmit light rays in a specific wavelength range with minimal distortion. Then we can call it as a good window if the window it will transmit the light, it will transmit the light ray in the specific wavelength. Okay, in the specific wavelength range with minimal distortion. ये window की क्या करते हैं? क्या specific wavelength की light क्या करते हैं? इंटेरियर पार्ट मध्ये किंवा आतमध्ये पास करते, बरोबर, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन और मिनिमम डिस्टॉर्शन, राइट. सो इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज गुड विंडो. सो आई विल शो द फिगर नेक्स्ट. Therefore window should possess appropriate characteristics which is adopted for a particular application. ज्या application ला जी particular characteristics required है, so this window it will provide that particular or appropriate characteristics. So if an optical detector, if it operates under water, perhaps its window should possess the following properties. जर एखादा ऑप्टिकल सेन्सर काय लिहिताय तुम्ही पीपीटी लिहिताय का? नाही ना? हां. So if an optical detector or optical sensor, एखादा ऑप्टिकल डिटेक्टर किंवा ऑप्टिकल सेन्सर कन्सिडर केला, if it is used in the water application, एखाद्या वॉटर ऍप्लिकेशन मध्ये कन्सिडर केला, at that situation window serves the main function. That means perhaps the window should possess the following property. So it will provide a mechanical strength to withstand the water pressure. आता पाण्यामध्ये आपण एखादा सेन्सर यूज करतोय, that means there is a pressure of water, राइट ना. ऑप्टिकल सेन्सरला किंवा डिटेक्टरला विंडो काय करेल, त्या वॉटर प्रेशर पासून प्रोटेक्ट करेल, राइट. So see, optical detector to optical sensor एखादा आपण वाटर मध्ये यूज करतोय, at that situation there is water having at some of the pressure, पाणी फ्लो होत असेल किंवा समुद्रामध्ये काही डिटेक्ट करण्यासाठी आपण अल्ट्रासोनिक रेज, अल्ट्रासोनिक ऑप्टिकल सेन्सर यूज केले असतील, त्याच्या लाटा असतील, ओके, वेव्स. So like that, to protect that sensor or to protect that optical detector, the window serves the function. First one is nothing but it will provide the mechanical strength to that sensor or optical part withstand with water pressure. म्हणजे वॉटरचं जे काही प्रेशर आहे त्याला विथस्टँड करण्याची काय करेल, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देईल. This is the first one properties. Second one is that a low water absorption. Okay, आता क्लोज विंडो असेल तर वॉटर ऍब्सॉर्ब होणार नाही, तो वॉटर ऍब्सॉर्प्शन इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी. Then a transmission band corresponding to the wavelength of interest. Okay, so transmission band, that means transmission of energy transmit करायची आणि रिफ्लेक्ट करून त्याचं रीडिंग घ्यायचं आपल्याला. Suppose we are using one of the sensor to measure the depth of sea, right? So transmitter and receiver is there. So here the transmitter band having a which wavelength, it depends upon interest of that application and that user, and an appropriate refractive indices preferably should be close to that of water. Okay, so that refractive indices medium मध्ये medium चे सांगितलं मी, त्याच्यामध्ये each medium having an its different refractive indices. प्रत्येक mediumचा त्याला आपण refractive indices म्हणतो, तो different असेल. So if it is close to water, at that situation appropriate refractive index should be given. After that, a useful window shape that can better withstand the high pressure is spherical in shape. So better shape of the window to withstand the pressure or to withstand the high pressure of water, it is in the spherical shape, which is shown in figure below, to minimize the optical distortion.
जो काय विंडोचा शेप असेल, it is in the form of spherical. So this figure shows that the window, okay, this one is the act as a window, okay, this one is act as a window. So a useful window shape that can better withstand the high pressure is nothing but the spherical shape. To minimize the optical distortion, three laminations should be applied to the spherical window. There are three laminations that can be applied to that spherical window. And aperture D, where it is D? Oh, here it is D. No? Where? Here it is D. No? So aperture D, it is nothing but it is the largest dimension. It should be smaller than the window spherical radius. What the dimension? D, na? A spherical form ची जी काय लेंथ असेल, सी, and aperture D, its largest dimension, it should be smaller than the window's spherical radius. Window ची जी काय spherical radius असेल, its radius r, spherical radius r. So D is less than that of r. D काय असेल, r पेक्षा less असेल, and a thickness D, म्हणजे त्या विंडो ची जी काय thickness असेल, D of the window should be uniform. Okay, म्हणजे एका पर्टिक्युलर शेप ची स्फेरिकल फॉर्म मध्ये having an same thickness, the window it can be formed and much smaller than radius r1. r1 radius पेक्षा ते एकदम small असेल D. Okay, if these conditions are not met, the window become a concentric spherical lens. तर या कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाल्या तर this window, it is nothing but it is a type of lens, spherical lens, right? So this is related to window, and window it is used to कसा यूज करतात, कशासाठी, to protect the interior part of optical sensor. Next one point is that mirror. Again, mirror you people already know. So mirror is the oldest optical instrument. अपन ते old optical instrument आहे, mirror से use करते हैं अपन. Even used on design. Whenever light passes from one medium to another, there is some reflection. Okay, so mirror चं function क्या है? काय असतं mirror चं function? असा रिफ्लेक्ट करतो. आपण उभा राहिलो तर आपण दिसतो का, सर्व दिसतात. सो दॅट दुसरं दिसतंय का? बघा लक्षात ठेवा. mirror is the oldest instrument or optical instrument were used or designed. Whenever light is can be passing from one medium to another, so here mirror or glass, mirror किंवा glass आहे, it is nothing but another medium, right? Medium कोणता change आहे, here medium, glass medium. At that situation, light ray if it is passing from here to boundary between here and glass, at that situation light it may be get reflected. You see there is some reflection is there. To enhance the reflectivity, a single or multi-layer reflecting coating is applied either on the front, that is first surface, or the rear or second surface, right? To enhance the reflectivity, to the reflectivity increase करायची. Okay, so there should be coating of any one of the side. असतं का? जनरली आपण mirror यूज करतो त्याच्यात कोणतं coating असतं? Back side. So then second side it is coated, not the first surface. So second surface it can be coated of a plain parallel plate or other substrate of any desirable shape. So the first surface mirror are the most accurate. First surface coating के लिए जो काय mirror असतील
these are the more accurate. In the second surface mirror, light first must enter a plate having generally a different indices. The yearचा indices refractive indices different असेल ज्यावेळेस ती ग्लासच्या याच्यावरती incident होईल. At that situation there is a refractive indices of glass. म्हणजे refractive indices काय होतात? Change होतात. So plate having generally a different refractive indices than the outside medium, and a second surface mirror in the effect is to combination of mirror and window. So second surface mirror, it is nothing but it is the combination of mirror and window. Window and mirror so combination, it can be used in the sensor, and this is called as second surface coated window. Second surface coated mirror. Second surface. So here in this figure it can be shown. It is like as a glass medium. एक side त्याची coating केलेली असेल. When the incident ray, it will be incident of the boundary between that glass and air medium. At that situation, some of the light it will be reflected. आता इथून रिफ्लेक्ट होणारी लाईट याचा अँगल ज्यावेळेस ते इनर साइडला इथल्या साइडला ज्यावेळेस इन्सिडेंट होते त्यावेळेस इथला अँगल सेम असेल. ॲट स्टार्टिंग और इट विल काय प्लेट कन्सिडर केली प्लेटचे वन एंड असेल. ॲट दॅट सिच्युएशन हा अँगल आणि हा अँगल सेम असेल. बरोबर ना. इथून इथं रिफ्लेक्ट होणारी सिमिलरली इकडे इन्सिडेंट झाली तरी इकडे रिफ्लेक्ट होणारी दोन्हीचा अँगल सेम असेल. 5 is equal to 5. दोन्हीचा अँगल काय असेल सेम असेल. इन्सिडेंट रे when it is incident on any equipment or any mirror, at that situation it will be reflected as a same ray. Same ray ni काय होतं reflected. So this is related to mirror, and this is the figure having an length and diameter is given. L and D is given. Front side of the second surface mirror may also reflect a substantial amount of light, creating the so-called ghost reflection. What is meant by ghost? Front side of the second surface front side mirror may also reflect. The figure मध्ये दाखवलं होतं दोन्ही ठिकाणी रिफ्लेक्शन होते, right? So it may also reflect substantial amount of light, minimum amount of light get reflected, creating the so-called ghost reflection. Ghost reflection means what? Ghost reflection. Reflection होते पण जाणवत नाही. कसं असतं भूत म्हणजे भूत असते का नसतं जाणवतं का दिसतं का ते सेम आहे ना. So it is called as ghost reflection. The glass surface typically reflects in air about 4% of visible light. Glass surface it will reflect the light near about 4% of visible light. Visible light च्या 4% light काय होते reflected. बरोबर. So आपण सूर्याकडे मिरर करतो बरोबर ना. इन्सिडेंट होणारी लाईट त्याच्यामध्ये काहीतरी रिफ्लेक्ट होते त्याला पाडतो आपण रिफ्लेक्ट होऊन जाते ना. So near about 4% incident light, 100% incident light आली तर त्याच्यामध्ये 4% काय करतो रिफ्लेक्ट करतो by using the mirror surface or glass surface, right? So this is some of the phenomena related to light, like light phenomena in that some devices, mirror, window, as well as some of the another one devices, photometry, radiometry, or what is meant by light polarization, what is meant by light scattering phenomena. This all phenomena we have discussed related to light, right? Getting all of you? Okay. आपण जे मिरर वापरतो ते दोन टाइपचे मिरर असतात.
नाही नाही, ते त्याला काय स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. स्कॅटरिंग ऑफ लाईट तिथे कुठे होते? तिथं आपण लाईट बघा, लाईट कन्सिडर करायची का नाही? लाईट फॉलो झाल्यानंतर काय इफेक्ट होतो? दोन्ही आरशावर हे कंपॅरिझन केले कधी? डिफरन्स तोच आहे ना. आपण जर सिंपल मिरर यूज केला, नाईटला यूज करतो आपण, म्हणजे आपल्या व्हेकलचा आरसा कन्सिडर करा, त्याच्यावरती लाईट बॅक साइडहून पडते, बरोबर. व्हेकल म्हणजे तो कोणत्या टाईपचा मिरर असतो ऍक्च्युली? रिअर टाईप आणि काय म्हणतो त्याला, काय म्हणतो? सी, ती लाईट रिफ्लेक्ट होते, सिंपल लक्षात घ्या. जी काय व्हेकलला आपला मिरर आहे त्याची लाईट पाठीमागच्या एखाद्या वाहनाची त्याच्यावरती लाईट पडली की ती लाईट रिफ्लेक्ट होते. त्याची इंटेन्सिटी किती असते? मिनिमम असते का मॅक्सिमम असते? ऍट द डे टाइम लाईटचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत नाही, आरसा असा वर करता का तुम्ही? तिथं लाईटचा पार्ट कुठे येतो? त्याच्यासाठी दोन टाईपचे मिरर आहेत ना. आता मिररचा टाईप मी तर लाईट मध्ये कसं सांगणार तुम्हाला? ते टाईप कोणते दोन माहिती आहेत का तुम्हाला? कॉन्व्हेक्स आणि नाही नाही, दोन टाईप आहेत. म्हणजे ऍज पर माय नॉलेज, जो काय मिरर यूज केलेला असतो व्हेकल मध्ये किंवा व्हेकलच्या त्याच्यासाठी तो वेगळा असतो, आणि जे सेव्हिंगचे शॉप असतं त्याच्यामध्ये वेगळा असतो. इथं माहिती बरोबर ना. लाईट्स याच्यासाठी व्हेकल मध्ये जो यूज केलेला आहे दिस मिरर, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट जो दिसणार आहे लॉंग लेंथ वरून दिसतो, बरोबर ना. बरोबर ना. आणि जो काही शॉप मध्ये यूज केलेला असतो त्याचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो जवळ आल्यानंतर दिसतो, बरोबर. त्याचे दोन टाईप आहेत कुठले, काय म्हणतात त्याला? नाही, मला डिफरन्स माहिती. कॉन्व्हेक्स आणि कॉन्केव्ह ना. कोणता कॉन्व्हेक्स असतो, कोणता कॉन्केव्ह असतो? ओके, I will tell difference. I will read. नाही, आता मिररचा डिफरन्स सांगायचं म्हणजे मलाही त्याच्या मिररवरती स्टडी करावा लागेल ऑलरेडी, कारण मी फक्त लाईट पुरता मिरर घेतलेला इथे, लाईट कन्सेप्ट. त्याचा दोन्हीचा डिफरन्स किती टाईप आहे ठीक आहे. ओके, सो I will do study and then I will give answer for that. Next one, that is last one point. Last one point of this unit is that dynamic model of sensor element. Okay, so in the previous two practical we have discussed the dynamic characteristics. बरोबर, काय कन्सिडर केलं होतं डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये? झालं ना प्रॅक्टिकल. डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय कन्सिडर केलं होतं? कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट केली, किती कॅरेक्टरिस्टिक्स आल्या होत्या? 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स. म्हणजे काय केलं आपण?
बियर मटेरियल कन्सिडर केलं, विथ शीट मटेरियल कन्सिडर केलं. ओके, म्हणजे त्याच्या इनपुट प्रॉपर्टी किंवा इनपुट सेन्सिंग प्रॉपर्टी चेंज करतो. बरोबर, राइट. So dynamic characteristics on the dynamic model of sensor element. To determine the sensor dynamic response, there are variable stimulus should be applied to the input and we are observing the output value, right? So if any one of the equipment we are considering or any one of the sensor we are considering, and while considering that sensor, this sensor it is used to send the multiple object or different object. वेगवेगळे ऑब्जेक्ट म्हणजे वेगवेगळे स्टिम्युलस सेन्स करण्यासाठी आपण यूज करतोय and we are observing the output of the cell. Okay, so see, dynamic response of a variable stimulus should be applied. The different stimulus apply केलेले, and after applying different stimulus to its input, we are observing the output, right? So it is nothing but it is the dynamic. Static मध्ये काय होतं? Same stimulus, we are just increasing the temperature, right, and observing the one characteristics. So graph it will be like a linear चा graph येत होता. So similarly, generally there are some test stimulus may have any shape. Stimulus म्हणजे object माहिती तुम्हाला. So we are applying that stimulus having any shape. कोणत्याही shape stimulus काय करतोय आपण apply करतोय, which should be selected accordingly to the practical need. According to the practical need, we are selecting that test stimulus. म्हणजे कोणत्या स्टिम्युलस ना त्याचा परफॉर्मन्स चेक करायचा किंवा याची डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक चेक करायची, which stimulus यूज करून, which shape of stimulus यूज करून याची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय करायची, प्लॉट करायची और याची कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करायची. So mathematical modeling of sensor is a powerful tool in the assessing its performance. So अशी जरी परफॉर्मन्स असेस करायचं असेल तर मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग, त्याचं आपण एक मॉडेलिंग करतो. मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग इज अन असेसिंग और पावरफुल टूल टू असेसिंग इट्स परफॉर्मन्स. सो मॉडेलिंग में एड्रेसिंग बोथ रिस्पॉन्स, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्स. once we have modeled the sensor characteristics at that situation, we got the both response, that is static response and dynamic response. And the models usually deals with the sensor transfer function, right? So this is one of the characteristics, sensor transfer function, and according to that sensor transfer function we are modeling the characteristic, that is static and dynamic characteristics. So the dynamic model may have several independent variable, however one of them must be type. Okay, so dynamic model मध्ये there are different variable we are using, right? त्याच्यामधलं most important variable we are using किंवा त्याच्या अक्रॉस आपण ग्राफ प्लॉट करतो, one is nothing but time, right? Time versus temperature असेल, time versus millivolt volt generation असेल, that means time it is nothing but one type of variable we are generally using. Okay, so most often used the time is it is one of the independent variable. The resulting model is referred to as lumped parameter model. जे काय मॉडेल आहे इसकी क्वेश्चन असेल हा, resulting model it is referred to as a lumped model. Okay, so see, there are modeling in case of mechanical, modeling in case of electrical. Electrical modeling, I think you people know, you have studied in differential method. नेटवर्क मध्ये पण झाले आरएलसी जे काय आरएलसी चा जो काय मॉडेलिंग असेल किंवा आरएलसी चा जो काय परफॉर्मन्स असेल, दिस परफॉर्मन्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल मॉडेलिंग. रेजिस्टिव्ह एलिमेंट, इंडक्टिव्ह एलिमेंट आणि कॅपॅसिटिव्ह एलिमेंट. And mechanical modeling, so mechanical modeling you people already studied in control system. So see here is chart which can be given. Dynamic mechanical element are made. Dynamic mechanical element कसा made आहे, mass असते त्याचं, inertia and which have attached to spring and damper. So see, if the mechanical system is there, mass it can be represented
कंट्रोल सिस्टम 1 मध्ये झालेलं आहे फर्स्ट युनिट मध्ये. मास इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड F is equals to m into d काय असतं dx by dt असतं ना dx by dt spring force or spring tension it can be represented F is equals to L into integration of p असतं का d ह्याच्यामध्ये असतं वेक्टर मध्ये असतं ना इंटिग्रेशन ऑफ p dt आहे का B नहीं V okay so damper in damper having a viscous friction ना V म्हणजे काय असतं mechanical viscous friction so F is equals to B into V so this is the mechanical element we are using for mathematical modeling mass spring and damper. If thermal system is there and electrical system is there. In case of thermal system, capacitance C. So at that situation, Q is represented by C dt by dt. So D capital T is nothing but change in temperature divided by which time? With respect to time. Then capacitance C T is equals to 1 upon C integration Q dt, and then resistive material Q is equals to 1 upon R T2 minus T1 that is change in temperature. And in case of electrical system, the electrical system चे modeling already you people know inductor असेल capacitor असेल so inductor current voltage relation V is equals to L di by dt and current flowing from the inductor capacitor capacitor I is equals to C dV by dt. Then capacitor P is equals to 1 upon C integration I dt and then inductor I is equals to 1 upon L integration V dt. So this is the analogy. Okay. Then resistor V is equals to IR and this resistor in the form of I is equals to V divided by R or 1 upon R into V dt. Right. So this is the just comparison chart related to dynamic model. We will discuss each and every one. So in case of dynamic model for a rectilinear system there are Newton's second law it can be used. So this Newton's second law is nothing but summation of all the force equals to the mass multiplied by the acceleration or generally formula for force F is equals to काय असतं mass into acceleration असतं ना m into a mass into acceleration in SI system. So this is the Newton's second law. F is equals to mass into acceleration for rectilinear motion. Another one motion चा type है तो म्हणजे rotational motion rotational system आणि rectilinear system. कंट्रोल सिस्टम मध्ये डिटेल्स घेतले बहुतेक मॅडम रेक्टिलिनियर सिस्टम मध्ये लिनियर मोशन असते आणि रोटेशनल सिस्टम म्हणजे रोटेशनल सिस्टम. रेक्टिलिनियर म्हणजे एखादा वेक्टर आपण लिनियर मोशन मध्ये मूव्ह करायचं त्याला रेक्टिलिनियर मोशन सो मास ऑफ दॅट सिस्टम म्हणजे त्याला लागणारा फोर्स मास ऑफ दॅट सिस्टम किंवा मास ऑफ दॅट डिव्हाइस म्हणजे त्याचं वजन किती आहे एखादी वस्तू उचलून पुढे न्यायचे त्याचं वजन किती आहे किती एक्सेलरेशन ने ती पुढे जाते but mass into acceleration आणि रोटेशनल मध्ये काय कन्सिडर होतं रोटेशनल मध्ये F is equals to काय असतं हे माहित पाहिजे कमीत कमी रोटेशनल मोशन मध्ये F is equals to अबे विसरून जाता तुम्ही F is equals to T into W टॉर्क इक्वेशन मध्ये झाले मोटरच्या रोटेशनल मोशन असते तिथं T is equals to सॉरी F is equals to T into W म्हणजे टर्निंग और ट्विस्टिंग फोर्स त्यालाच इनर्शिया म्हणतो आणि W is nothing but angular velocity so see here rotational motion system again Newton's law sum of the moments equal the moment of inertia multiply by the angular acceleration so the moment or torque as unit of Newton meter
the inertia units of kilogram per meter square and the angular acceleration units of radian per second square. Okay, so this there are two motions, linear and rectilinear, and law for both are same. Just difference is that here linear motion and here it is angular motion. Angular motion साठी angular W आपण consider करतो, linear motion साठी we are considering A. Okay. बस अजून एक तास आहे. सेकंड लेक्चर कोणाच आहे? माझं आहे ना. चला एंड करून टाकायचं, थोडंच राहील. सिलेबस 3rd युनिट घ्यायचं आहे युनिट टेस्टला. दोन, तीन, चार, पाच, सहा. चालेल, एवढंच आहे. उद्या ना एक लेक्चर. आता काय करायचं? थर्मल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट and the mechanical element. त्याच्यामध्ये mechanical element वर आपण घेतलेलं नाही. We are considering thermal element. So thermal element कोणते thermal element असतात? हीट सिंक असेल thermal element. सेन्सर मध्ये कोणते येतात? हीट सिंक, heating and refrigeration element, insulator, heat reflector and heat absorber. So these are the elements it will become related to thermal. Heat sink काय करते? Heat sink काय करते? heat sink यूज का होता. ओके, जी काय त्या सर्किट मध्ये हीट फॉर्म झालेले आहे. आपण कुठलं एखादं सर्किट आयसी फिट केलं एखाद्या याच्यावरती बोर्डवरती, तर तिथे एक हीट सिंक यूज करतो. That means if the heat generated in that circuit due to any component, this heat it can be absorbed by that heat sink. Heat sink काय करते? absorb करते. तो IC किंवा एखादा डिव्हाइस जे असेल ते प्रोटेक्ट होतं हीट पासून, राइट? Similarly heat sink equipment, heating and refrigeration element, insulator, heat reflector. If heat is of concern, a sensor should be regarded as a component of larger device. The heat consider केली, sensor it is concerned as a large device. Okay, the large device मध्ये heat form होते आणि sensor it is one of the element of that large device. The large device चा तो काय असेल? Element असेल. Heat may be transferred by 3 mechanism. Already you people know: conduction, convection and radiation. So for simple number parameter model, the first law of thermodynamics may be used to determine the temperature change in the body. As to thermodynamics law, law of thermodynamics. First year में मान लीजिए कितने? First year में BM सब्जेक्ट था, basic mechanical engineering. इसमें जो होता है thermodynamics law. Law of thermodynamics. For simple number parameter or model, the first law of thermodynamics may be used to determine the temperature change. Temperature change determine capacity thermodynamics law is still. So here the statement is that the rate of change of body internal energy is equal to the flow of heat into the body less the flow of heat out of the body. Very much like fluid moves through the pipe into and out of tank. So he analogy दिलेला आहे. इथून घरी इथून वरचा लॉ आहे. काय लॉ आहे? The rate of change of body internal energy, एखाद्या बॉडीची इंटरनल एनर्जी किती रेटने चेंज होते, it is equals to the flow of heat into that body and less the flow of heat out of the body. म्हणजे त्या बॉडी मध्ये फ्लो ऑफ हीट किती होते आणि त्याच्यामधून फ्लो ऑफ हीट लेस किती होते. ओके, सो इट इज नथिंग बट
it is the change in temperature of that body. So similarly, example dille, fluid moves through the pipe into and out of tank. So water moves to the pipe into that tank and out of that tank. So it is nothing but change. एखादा टँक मध्ये पाणी म्हणजे एखाद्या पाईपने किती आत जाते आणि किती बाहेर येते, तो जो काय चेंज असेल, इट्स नथिंग बट चेंज ऑफ वॉटर टँक. सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी, हा बोलू नका, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इंटरनल एनर्जी is equal to the flow of heat into that body, flow of heat into that body, and less the flow of heat out of that body. त्या बॉडी मधून आउट होणारी हीट आणि त्या बॉडी मध्ये फ्लो होणारी. सेम एज टँक मध्ये पाणी इनसाइड किती जाते आणि आउटसाइड येते. सो इट इज नथिंग बट चेंज. इट इज द लॉ ऑफ thermodynamics, and this balance may be expressed as one of the equation according to thermodynamics law. C dt divided by dt, it is nothing but delta Q, change in heat. C dt divided by dt, it is equals to delta Q. So here C is nothing but thermal capacity of that body. The body's thermal capacity is nothing but C, it is the constant. Then T is nothing but temperature, it is in the Kelvin. Capital T जो आहे तो temperature, it is in the Kelvin. Delta Q is nothing but heat flow rate. Okay, heat flow rate, it is equal to the, it is equals to the how much heat it can be flows through the body or towards the body, and how much heat less from that body. It is nothing but change of temperature, delta T divided by dt, and C is nothing but thermal capacity, the body's thermal capacity. Okay, so M is nothing but mass of the body, C is nothing but specific heat of the body, and the heat flow rate through a body is a function of thermal resistance of the body. This is normally assumed to be linear, and therefore delta Q, it can be represented by T1 minus T2. Delta T is nothing but change in temperature, T1 minus T2 divided by R, and where R is nothing but thermal resistance of that body. त्या बॉडीचा स्वतःचा जो काही थर्मल रेजिस्टन्स असेल इज नथिंग बट R. It is in K divided by W or KW, and T1 and T2 is the temperature gradient across the element where heat conducted it is considered. Okay, so here thermal element, it can be shown in thermal element दाखवलेले बघा. This is one of the thermal element. Q1, it is nothing but in होणारी हीट आहे, त्या बॉडी मध्ये पास होणारी हीट आहे. QO is nothing but out of heat, म्हणजे त्याच्यामध्ये आउट जाणारी हीट आहे. TH is nothing but temperature. So this is, आणि हा जो काय element त्या हीटला इनसाइड करण्यासाठी किंवा आउटसाइड करण्यासाठी अपोज करेल, इट इज नथिंग बट रेजिस्टन्स ऑफ दॅट बॉडी, त्या बॉडीचा थर्मल रेजिस्टन्स. So we analyze a heating element having temperature TH. The element is coated with insulation. The temperature of the surrounding air is TA. The value of Q1 is the rate of heat supplied to that element. The element was supplied heat. QO is nothing but rate of heat loss. त्याच्या बॉडी मधून लॉस होणारी हीट. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा Q जो होता तो फक्त सिम्प्लिफाय केला, दॅट इज Q1 Q2. सॉरी Q1 Q0. त्या बॉडी मध्ये सप्लाय होणारी हीट मायनस लेस होणारी हीट इज नथिंग बट डेल्टा Q, and C dTH divided by heat. So TH is nothing but temperature of that त्या बॉडीचं टेम्परेचर. Okay, so this is again Q0. out of heat is nothing but out होणारी हीट. एअरचं टेम्परेचर ऑलरेडी दिलेलं आहे, TA आहे. त्या बॉडीचं टेम्परेचर TH आहे. दोन्हीचा डिफरन्स TH minus TA divided by resistance of that body. TH minus TA divided by resistance of that body, it is nothing but loss of heat from that body or out of heat from that body. And we obtain one differential equation from that, dTH divided by dt plus TH divided by RC, it is equals to Q1 divided by C plus TA divided by RC. So this is the
similar to that of our KVL KCL equation RLC element madla. So this is the first order differential equation which is typical for thermal system, and a thermal element is not part of the control system. Thermal element, if it is not part of the control system, with feedback loop is inherently stable. So a response of the simple thermal element may be characterized by the thermal time constant. त्याचा रिस्पॉन्स जो आहे थर्मल टाइम कॉन्स्टंट म्हणजे टो न रिप्रेझेंट केला जातो. सो विच इज प्रोडक्ट ऑफ थर्मल कॅपॅसिटी अँड थर्मल रेजिस्टन्स, दॅट इज C into R. थर्मल कॅपॅसिटी C म्हणजे त्याची टेम्परेचर कॅपॅसिटी किती आहे, आणि R इज नथिंग बट रेजिस्टन्स ऑफ दॅट body. Okay, so this is related to thermal element. Next one element is nothing but electrical element. So electrical element people already know. So basic electrical elements are inductor, capacitor and resistor. बरोबर. So that's a circuit plot केलेला आपण बघा. Resistor, inductor is there, capacitor is there. There are three basic electrical elements: the capacitor, the inductor and the resistor. तीन basic element आहेत electrical element. For idealized element, the equation describing the sensor behavior. आता electrical element असेल तर त्याचे equation describe होते by using Kirchhoff's law. काय स्टेटमेंट आहे Kirchhoff's law चे? Kirchhoff's law चे स्टेटमेंट काय आहे? Kirchhoff's law. See, the equation describing the sensor behavior. त्या सर्किट मधल्या सेन्सरचं बिहेवियर डिस्क्राइब करण्यासाठी इक्वेशन वी आर फॉर्मिंग बाय यूजिंग Kirchhoff's law. There are Kirchhoff's law statement. Okay, so and this law which is directly follow from the law of conservation. Law of conservation of energy. काय law of conservation? Law of conservation of energy. Energy, it cannot be created nor be destroyed, but it can be transferred into one form to another form. Similarly, Kirchhoff's law states that current flowing from okay, KCL, statement of KCL. All the current meeting at the junction point it is equals to 0, or summation of incoming current is equals to summation of outgoing, right? So this is the KCL and similarly KVL. आणि हे जे काय दोन KCL आणि KVL चे इक्वेशन आहे, it will defines the sensor behavior in case of electrical system or sensor characteristics. See here it is given. The sensor behavior may be obtained from the Kirchhoff's law. The equation here it is, we have considered one of the electrical system. So let us assume that we have a sensor whose elements may be represented by a circuit shown in figure. एक sensor consider केले त्याचे element या figure मध्ये दाखवले. So element here it is, source is there, one of the resistance R1 is there, inductor here is there, another one resistor which are connected in parallel R2 is there. Here it is another one resistance R3 is there, and one of the capacitor it can be connected, right? आणि याचे मॉडेलिंग किंवा याला KCL KVL यूज केला की जे काही डिफरन्शियल इक्वेशन मिळेल. दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज नथिंग बट मॉडेलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. The electrical systems modeling. So see, here it is, current flowing from that is given. Current I1 is there, I2 is there, and I3 is there. Okay, current I1, I2, I3. So incoming current is equals to outgoing current. I2 and I3 काय आहे? Outgoing current आहे I1, incoming. So node point consider केला V1. Sum of all the current meeting at a junction point it is equals to 0. So I1 minus I2 minus I3 it is equals to 0. बरोबर ना? So I1 minus I2 minus I3 it is equals to 0. The equation लिहिलं. What is I1?
KCL यूज केले. व्हॉट इज I1? काय I1 लोड एनालिसिस यूज केले ना तुम्ही? नोड एनालिसिस. व्हॉट इज I1? काय I1? कसं लिहितो इक्वेशन आपण? इक्वेशन पहिले लिहिलं I1 minus I2 minus I3 is equals to 0. सो त्याला ओहम्स लॉ यूज करून P by R च्या फॉर्म मध्ये लिहितो ना. तेच ना. इथे व्होल्टेज दिलाय दॅट इज E minus V असेल डिवाइडेड बाय हा जो काय रेजिस्टन्स असेल असं लिहितो ना. सो सिमिलरली सिम्प्लिफाइंग दिस इक्वेशन, हे इक्वेशन सिम्प्लिफाय केले की आपल्याला एक डायनामिक मॉडेल मिळेल. I1 is equals to E minus V divided by R1. Okay, divided by R1. Similarly, it is equals to at the same time 1 upon L integration V3 minus V1. Where it is V3 minus V1? What is V3? The V1 this thing. 3 आहे का? इथे रिप्रेझेंट केलेलं आहे V3. एक नोड आहे एक्स्ट्रा ऍड केलेलं आहे इथं. बरोबर. सो पहिला करंट लिहिला E minus V3 divided by R1. Similarly 1 upon L म्हणजे करंट फ्लोइंग फ्रॉम इंडक्टर I is equals to काय असतं? I is equals to काय असतं? करंट फ्लोइंग फ्रॉम इंडक्टर L di by dt. We are writing equation in the form of V. P is equals to 1 upon L integration change in voltage V3 minus V1 into dt. Similarly current I2 represent केलेला आहे. I2 it is equals to कुठे I2 इथं आहे ना V1 minus V2 divided by R3. and similarly capacitor च्या across चा current C dV by dt. C dV by dt. and then current I3 कुठे आहे I3? रेजिस्टन्स मध्ये. सो V1 divided by R2. बरोबर ना. R3 कुठे आहे? सॉरी R2 कुठे आहे? रेफरन्स पॉइंटला ना. सो V minus किंवा V1 minus 0 divided by R1 is nothing but V1 minus V1 minus 0 divided by R2, it is nothing but V1 divided by R2. So this equation, तीन equation, and if this value of equation it can be put into above equation I1 minus I2 minus I3 या इक्वेशन मध्ये पुट केले की हे एक सिम्प्लिफाय इक्वेशन मिळेल. V3 divided by R1 plus V1 minus V2 divided by R3 plus 2 V1 divided by R2 plus C dV2 divided by dt minus 1 upon L integration V3 minus V1 dt. It is equals to E divided by R1. And this equation or this model, equation this model, it will represent the behavior of that sensor of that element or of that circuit. The circuit's behavior sensor एवढे element present आहे की याच्यावरून काहीतरी वरती analyze करा. राइट. मग त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सप्लाय व्होल्टेज किती देताय तुम्ही त्याच्यावर त्याचं एनालिसिस. राइट. सो दिस इज रिलेटेड टू electrical element. And last one, only one slide is the analogy between mechanical system and electrical system. Mechanical system and electrical system ची analogy same control system मध्ये जी आहे तीच analogy आहे. राइट. म्हणजे कोणता एलिमेंट कोणत्या एलिमेंटची इलेक्ट्रिकल सिस्टम मध्ये analogous आहे त्याचे इक्वेशन दिले आहे. Analogy we consider mechanical, thermal and electrical elements separately. However, the dynamic behavior of the system are analogous. Okay, that's a dynamic behavior by analogous. It is possible, for example, take a mechanical element or thermal component, convert them into an equivalent electric circuit, and analyze the circuit by using Kirchhoff's law. Thermal किंवा mechanical system चं conversion electrical system मध्ये करू शकतो आणि Kirchhoff's law वापरून त्याचं analysis करू शकतो. Right. So here, in the translational motion, it can be considered force it is analogous to the current in the electrical system, mass it is analogous to the capacitance in the electrical system, frictional coefficient P it is the reciprocal of resistance,
इससे मोटर सिस्टम मध्ये analogy आहे spring constant that is K, which is the reciprocal of inductance. Then displacement in the translational system, it is analogous to the magnetic flux, and velocity in mechanical system, it is analogous to the voltage in the electrical system. So this is the analogy between analogy between mechanical and electrical system or element, right? So this is the dynamic model related to the thermal system and electrical system. Getting? So in this way, this unit number second, it is over. Unit number second, it can be over. Next one unit we will start in the next one lecture. That is unit number 3. Design of interfacing element to the sensor, or design of interfacing to the sensor. That point we will discuss in the next one lecture. So in this way we will conclude this today's lecture and we will stop here. Thank you.